heritage tourism. Then another important role of media. Next, the cultural heritage tourism from this Ravuchi to have a good, authentic, good experience. If you want to go to some places, you should have good experience. Then it should also cause repeated visits. Suppose I go to Puri once, I should be going Puri again or Konark again, so that is repeated visits. And we should carry good memories with us and maybe feel good factor. Most of the tourism is for feel good factor. Suppose I go to Deomali or Gupteshwar, so I should feel good for the natural ambience. Then the experience should be enriching and also awe-inspiring. And after I finish, it should be reflective moments. And if it is life-changing impact, then it is always good. Next. Then what is heritage site characteristic? Most of the places, they are congested roads and streets. We had gone to Kashi Vishwanath. So there are many places, congested roads. Most of the heritage sites are old towns, old town Bhubaneswar or Puri. They are congested roads and streets. Many places are inaccessible areas. Suppose I go to Sitamenje in Keonjhar, it's also inaccessible. Then there are old settlements. Most of the heritage sites are old settlements. If I talk about Cuttack, 1000 years, so there will be old settlements. And in India, mostly stray cattle and animals. They say Orissa has highest per capita stray dogs. Anyway, so most of the heritage sites are stray cattle animals and poor drainage system because of the old town. So they have poor drainage systems and poor civic amenities. Toilet facilities or other facilities will not be there. And next one is bad behavior and mannerism. Most of the heritage sites are old settlements, and because of the dalals and others, so it is possible to have bad behaviors and mannerism. Then because of them also extortion and cheating. Because the travelers are new to the places, so they have less information, so they are prone to extortion and cheating. Then long waiting time and rush. If I go to Puri, I have to stand, or if I go to Tirupati, long waiting time, and there will be rush. And high footfall and floating population. Most of the heritage sites are high footfall. If it is renowned area, so high footfall will be there and floating like Puri, Sunabisa or Rath Yatra. And those places have poor policing. Of course, later on we have police, but most of the sites, like if I go to Gupteshwar, it's inside the forest, so it will have poor policing. Next. So what is the prerequisite for having good experience? Any place we go, we need to have a cleanliness. The place should be clean. There should be less littering, less plastics, and ease of doing business. Another important thing is to have a good experience, is to have ease of doing business. If I would like to have a Buddhist tourism triangle, so there should be flight connectivity to Bhubaneswar, or ease of doing business is also about ticketing, getting tickets, or less, or getting visa itself. So that is the ease of doing business. Next one is exchange of pleasantries and etiquettes. They say people like Goa because Goa has a good culture of tourism. So you have exchange of pleasantries and etiquettes. Many of the cultural heritage sites in Benet have good pleasantries and etiquettes. Then friendly crowd. The crowd should be friendly, and then only people would like to visit such places. And those places should be calm, peaceful, and happy atmosphere. We had been to Andaman and Nicobar, so we had a calm, peaceful, and happy atmosphere, and therefore those cultural heritage should give you peace of mind. Good hygienic condition. Everybody likes a good hygienic condition. If the area is muddy or roads or
littered with garbage, nobody will like it. Another very important is sense of security. For which we are here, then most of the places, if you have sense of security, then those sites will be more popular. Then not being disturbed, which is another important thing in cultural heritage, is that people don't want to get disturbed in those places. Then adequate public signage and information, very important. But mostly in India, आम बहुत जगह signage न थाए, information भी न थाए. तेणु of course आजिकल Google Map अच्छी, किंतु यदि new culture heritage site थिबो, ता उपरे मिलवा मुश्किल. तेणु promote करिया पाए there should be public signage and information. Next. तो challenges हो जी every heritage site is unique. Like किसी जगह pilgrimage पूरी जदि देखिए pilgrimage culture heritage site रोची art रघुराजपुर जदि जीवा maybe it's art and architecture temple architecture हो भी अनेक किसी हो and history. तो ये हिसाब रे cultural heritage site रही हो and there are negative externalities of high footfall and over tourism. हम जब देखिए केदारनाथ जदि और Wayanad जदि होची because of high footfall हेले अधिक buildings हबो, अधिक hotels हबो, deforestation हबो and so natural place रो degradation हबो and prone to disaster भी हेपारे and pressure on natural ecosystem. एक जिनिस को कहली जे through over tourism हेले natural ecosystem पर pressure पड़ेगा. Then theft, defacement rights of local tribes, children, women. Most of the travelers, they are prone to theft. Karan, they are new to the place. Among cultural tourism sites are pickpocket rahibe, chori hobar chances rahibe because they move with gadgets, cameras, mobile phones, jewelries. So it also attracts thieves. Cultural theft, defacement. Most of the jacket हम देखो जो cultural places रे defacement देखी. अपन खंडगिरी उदयगिरी गले मध्य defacement देखिबे एवं अन्य जगह देखिबे. Then rights of local tribes. जो जगह रे tribes माने रहउछन्ती सेटा मध्य violate हुए when tourists come. Of late Spain रे ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସେ ବାର୍ସିଲୋନାରେ କହୁଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବା ମନା କରାଯାଉ କାରଣ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ସରିଯାଉଛି. ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି. ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ women also are vulnerable. Next is littering and crowd management. Most of the tourist places littering हुए plastics এবং other non-degradable items हुए. Then crowd management. अपन जब जिबे hills को during summer time तो निश्चित भाବରେ traffic jam रहेगा. So crowd management becomes very important in heritage sites. Then negative reporting. इटा हो जी many places जब मैडम को दिले if responsible reporting न रही और negative reporting हबो तो गोटे जगह टूरिस्ट आस कमी आम देखुलु आम जो पूरी जॉइन करूँ 2095 किसी फरेन टूरिस्ट आसुले पेठुकटा रोते कि आजिकल देखिले फरेन टूरिस्ट पूरी कमी जाती बिकज ऑफ सम रिपोर्टिंग नेगेटिव रिपोर्टिंग हम कि नक्सल मैंने आसिले माओइस्ट मूवमेंट अच्छी से रिपोर्टिंग कमी जाए. तेणु आम जब कह बर्तमान देवमाड़ी माओइस्ट अच्छा माओइस्ट नहांती यदि नेगेटिव रिपोर्टिंग हम देवमाड़ी अच्छा ताले आस ठीक है. तो reporting is very important. Then sustainability. Any places should have be sustainable. Nowadays, it places tourism importance coming. Next. So who are all the stakeholders in heritage tourism? Government authorities, the department, those who make the policies, and Archaeological Survey of India, Tourism Department, local communities and NGOs. Then police and law enforcement agencies. Then our important guides and tour operators. They are also stakeholders. Transporters. ये नहीं किसी पहुँचे वो ऑटो जीवे कि गाड़ी रे जीवे बस रे जीवे तो transporters are also a stakeholder. Then tourists themselves.
are also stakeholders. Then as you go to media is also stakeholders. Next, যদি দেখি law enforcement, tourist police, ইন্ডিয়ার বহু জায়গায় প্রথমে কেরଳରେ আরম্ভ হয়েছিল, বর্তমান ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୁଲିସ ହେଲେଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୁଲିସ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି 8ଟି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ସାତପଡ଼ା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ, ନନ୍ଦନକାନନ, ଦୌଡ଼ି, ଗୋପାଳପୁର, ଚାନ୍ଦିପୁର। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୁଲିସ କରାଯାଇଛି, ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବେ, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଜ୍, ଆମେ ଆସିବ କ'ଣ କ'ଣ ଲ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ ଡିଫେସମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହେବ, ଥେଫ୍ଟ ନ ହେବ, এটা ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୁଲିସ ରହିବେ। ଏବଂ ପ୍ରମୋଟିଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଏଜୁକେଟ୍ ଦ ଭିଜିଟର୍ସ and collaborate with other agencies like ESI ସହିତ କିମ୍ବା local community ସାଙ୍ଗରେ, they should also collaborate tourist police responsibility. Next, everything more into arts and laws, କିଛି ଦେଖିକି ରଖି ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି the Antiquities and Art Treasure Act 1972, 100 years old ହେଲେ antiquities ହେବ। ତେଣୁ ତାର କ'ଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି 1972 Antiquities and Art Treasure Act। The next one is Ancient Monument and Archaeological Sites Remains Act 1958, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଏଥିରେ ଆସିବ। ଆଉ Antiquities Act ଆଇଡଲ୍ ଥେଫ୍ଟ ଆସିବ। ଦେନ୍ Prohibition of Defacement of Public Property Act 1984, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡିଫେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଏ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, applicable to whole of India. Then Prevention of Damage of Public Property Act, এইটা ହେଇଥିଲା riot, arson, vandalism କରିବା ପରେ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ defacement is part of it. IPC Indian Penal Code, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କରାଗଲା 1 ଜୁଲାଇରୁ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ସାଇଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡ next is the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Rights Act. Most of the heritage sites are inside forest or tribal areas. ତେଣୁ ତାଙ୍କର rights also one should know when they visit those places. Then Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Atrocity Act 1989, SC/ST Act pure, କାରଣ most of the heritage sites ରେ tribals ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା weaker section ଥାନ୍ତି। So travelers should know this one, and media should know so that they can report it well. How would it more act as against the children, Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO Act, it was important. Then most of the heritage sites drugs chale, the NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, knowledge ବ୍ୟବହାର ଅଛି। Then IT Act, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, IT Act knowledge ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲିଟରିଂକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି Antiquities and Art Treasure Act 1972. Antiquity is an article or object that is at least 100 years old. 100 years old ହେଲେ antiquities ହେବ ଏବଂ it should be registered with Archaeological Survey of India। ଆଉ ସେଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସେକ୍ସନ୍ 14 prohibits export of antiquities without permission from central government, ଏଥିରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ 25 ଯିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ତାର 3 months out of 3 years ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ଭେରି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 295 ଅଛି penalization for damaging and defiling places of worship or objects. Then 379 theft, with the idol theft of other theft of it will attract Indian Penal Code. Then 411 जे जिनिसटा रखिब तार मध्ये पनिशमेंट रही, आम जानी चोरी जिनिस रखिले पनिशमेंट अच्छी। सो स्टोलन आइडल्स ये रखिले मध्ये पनिशमेंट अच्छी। नेक्स्ट, so idol theft cases
ओ पचर आर्कियोलॉजिकल साइट्स अनसियन मॉन्यूमेंट्स এটা হচ্ছে আমার जो monument 102 meters area किसी construction not allowed and 200 meter radius रे with permission এটা ancient monuments archaeological sites act होची defacement of public property act रे section 3 होची prohibits defacement by writing, painting, marking or on the public properties and prevention of damage of public property. It is against arson, vandalism and other forms of physical destruction. Section 3. Next. IPC next. Forest Dwellers Act से दो चीजें tribes have the rights over the forest now. वर्तमान affiliate rights. They have the rights over the forest and therefore the tribals have to respect the privacy of forest dwellers. Next. It are the against children because POCSO Act prevents photography or filming of children without consent or in an inappropriate context strictly prohibited. POCSO Act. So the guides tourists should be aware of it. Next. In the case, most of the cultural heritage sites have narcotics or psychotropic substances, ganja, bhang, cannabis or brown sugar. So the tourist should be aware of it. Possession, consumption, sale, purchase, everything comes under NDPS Act, and NDPS Act is very strict act with a high amount of punishment. So tourists and tour operators should know about it. Next, IT Act. IT Act impersonation 66D cheating through impersonation morphing करिबे अन्य किसी करिबे so it comes under IT Act. IT Act has very large domain areas and it has punishment for publishing transmitting obscene materials and 69 says government has the power to monitor and de-encryption of information in the IT areas. Next. This is about solid waste management rules 2016. It goes in the area to prevent littering of plastics and also segregate degradable, non-degradable. And local authority is responsible for ensuring non-littering in the public spaces. Next. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ there is high level of littering in the heritage towns କାରଣ low sensitivity of inhabited and poor hygienic condition ଏବଂ most of the places degradable, non-degradable segregation नଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରେ ବେଶୀ waste generate ହେଇଥାଏ and broken window syndrome आर कथा होची ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଝରକା ଭାଙ୍ଗେ ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲିଟରିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଲିଟରିଂ ପଡ଼େ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଗାର୍ବେଜ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଗାର୍ବେଜ୍ ପକାଇବେ ତେଣୁ ବ୍ରୋକେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ଟା ନେଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ପୋର୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଟାଉନ୍ସ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୋର୍ ଥାଏ ତେଣୁ आर कारण हूँ लो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ हेरिटेज म्युनिसिपालिटीज जब म्युनिसिपालिटीज बजेट नथी दे कैन कीप द प्लेसेस क्लीन एंड लास्ट वन इज पोर एनफोर्समेंट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज आम मन देखिए अमेरिका रे लिटरिंग कले बहुत फाइन अच्छे सिंगापुर अधिक अच्छे किंतु एठी हमर लिटरिंग कले फाइन दबा कम जाबरे लिटरिंग अधिक हो नेक्स्ट वी हैव द प्रिवेंटिव मेजर्स गोटे क्यारिंग कैपेसिटी आप साइट रोची लोग गोटे संभाली पारिबो बुझे जदि क्यारिंग कैपेसिटी 1 लाख जदि 10 लाख लोग सेट जिबे निश्चित भाव में टाउन रो डिग्रेडेशन हो
ये हिल स्टेशन हो अदर प्लेसेस क्यारिंग कैपेसिटी अधिक लोक जीवे ताहले से जगह डेकोरेशन हम एंड सस्टेनेबल रहिबो. So innovative ways to keep the area clean and hygienic. Therefore, we should have disposable bins and local economy through reuse and recycle waste. मैंने बोलते ले काशी विश्वनाथ रे फ्लावर को नहीं किसी कॉलेज. तेणु लोकल जो प्रोड्यूस होती तार रिसाइकल हो पारे नहीं से तो देखियार अच्छी तारिणी मंदिर रे देखो जो नड़िया अच्छी तो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कोकोनट ऑयल तैयारी होती. तेणु टू प्रमोट लोकल इकोनॉमी देखिबार अछि से हिसाब रे इको टूरिज्म इज कॉन्सेप्ट इन दैट रिगार्ड एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. यदि आमे सोलर विंड का अदर करि परिबा तो it will also see जगह प्रेशर कम करेगा. Then create awareness programs for tourists and other inhabitants. देखो अगर कोई हम जो सिंगापुर पशिबो जो बस रे से ऑपरेटर कह दो बैठी ड्रग रूल वेरी स्ट्रिक्ट इवन डेथ पेनल्टी दे पारे डोंट कैरी एनी ड्रग्स. से हिसाब रे अवेयरनेस इज वेरी इंपोर्टेंट. बाहर टूरिस्ट यदि भाबियो जे एठी आजिका जुग रे ओडिसा जगर भांगो को मध्य इंटॉक्सिकेट कहले. तेणु one should know that carrying bhango also can attract NDPS Act. ତେଣୁ create awareness programs for the tourists and for inhabitants of our and strict enforcement by regulatory authorities, tourist police or local police or next. Preventive measures. This is more about idol theft from the temples. I mean, देखो जो बहुत temple रो idol theft हुए reporting मध्य देखो newspaper रे how to prevent them. वर्तमान गोटे कथा रही सीसीटीवी इज ए वेरी इजी वे टू प्रिवेंट आइडल थेफ्ट राउंड द क्लॉक वाच रखी पारिबो. देन अलार्म सिस्टम्स देयर आर मेनी अलार्म सिस्टम्स कैन बी यूज्ड. फॉरेस्ट रे गोटे कैप्चर कैमेरा अछि सिंगल पार लगे कैप्चर कैमेरा जदि किछि मूवमेंट हम कैच करियो जदि टाइगर जीव सामने रे कैच करियो से बेला जदि कैप्चर कैमेरा टेम्पल रखा जिवो राति रे बंद चोर मूव कले कैच हो तो दो सिस्टम आर आल्सो देयर. देन सिक्योरिटी पर्सन वो जगह रे सिक्योरिटी पर्सन रखी हो बट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आसिलानी दोज कैन बी केप्ट. देन सिक्योरिटी एनक्लोजर हम गोटे को पुलिस रे टारगेट हार्डनिंग मतलब जो टारगेट यदि सो ताले चोरी होबा इजी. तेणु टारगेट यदि हार्डनिंग करा जो एनक्लोजर रखा जिवो शटर प्रूफ ग्लास रखा जिवो ताहले निश्चित भाव में थेफ्ट कम. मोस्ट ऑफ द टेम्पल रे टारगेट हार्डन न थाए तेणु से थेफ्ट. देन लाइटिंग वेरी इंपोर्टेंट. लाइटिंग जो जगह लाइटेड एरिया रे क्रिमिनल एक्टिविटी कम आम देखी जो रास्ता अंदर से बेसी चोरी चिंता ही हम. सो लाइटिंग इज वेरी इंपोर्टेंट थिंग टू कीप थेफ्ट अंडर कंट्रोल. नेक्स्ट तेणु रेजिस्ट्रेशन एंटीक्विटीज एक्ट रे रेजिस्ट्रेशन होगा कथा. देन नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन. आमर केते आइडल रोज फोटोग्राफ रखी मैडम कहते कि मोर फोटोग्राफ्स तो यदि मो फोटोग्राफ अधिक रखिपारि मोनुमेंट रो कि आइडल रो ताले जते बडे रिकवरी हो सेटा निश्चित भाव फेरी आसो. देन मार्किंग एंड लेबलिंग वन कैन यूज इनविजिबल मार्किंग्स और माइक्रो टेक्नोलॉजीज सो दैट आइडल जो थेफ्ट हो इट विल बी इजियर टू ट्रेस देम. आ गोटे भल जिन जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ डिवाइसेस इफ यू कैन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस जो एम्बेडेड कर रखा जिवो ताले जते बडे चोरी हो निश्चित भाव में सेटा धरा पड़ जी. नेक्स्ट आ गोटे से कहते ओल्ड आंटिक आइडल शुड बी इंश्योर कले रिकवरी हेले तार फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहिबो. ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो होची हमर ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग फॉर लोकल पुलिस विथ द टेम्पल स्टाफ. पूरी मंदिर जेटी पे जगन्नाथ टेम्पल पुलिस अच्छे आम पुलिस अच्छा सो दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर बट मेनी प्लेसेस रे एटा न था. देन इंटरपोल जेहेतु आइडल थेफ्ट एक्सपोर्ट हुए से इंटरपोल सागर कनेक्ट करहब. देन अवेयरनेस प्रोग्राम आज का प्रोग्राम जपरी भाव में
कैंपस स्टाफ हो कि लोकल कम्युनिटी हो कि मीडिया एम अवेयरनेस प्रोग्राम रे निश्चित भाव में साहाय्य करेंगे। नेक्स्ट यहाँ मैडम कहते फेक न्यूज आगुरी कहते जिते बड़े खबर कागज पाते 3-4 लेयर चेक होता एडिटर करेंगे कि मैनेजर जन करते कि बर्तमान सोशल मीडिया रे देयर इज नो चेक से बहुत फेक न्यूज आसूँ एवं फेक न्यूज आसो द्वारा रंग इनफर्मेसन तेणु समस्त जो कहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नथिंग इज चेक्ड इन द व्हाट्सएप बट वी ट्रस्ट व्हाट कम्स इन सोशल मीडिया तेणु गोटे डेटा को 60% 70% थिंग्स आर फेक इन सोशल मीडिया तो सीटा कले आईपीसी अच्छी स्प्रेडिंग र्यूमर्स और फॉल्स इनफॉरमेशन 505 आईटी एक्ट जो आगे कहते से इम्पर्सनेशन हो पार किंतु देयरफॉर फैक्ट चेकिंग इज वेरी इंपोर्टेंट वेरिफिकेशन बिफोर पब्लिशिंग एनी न्यूज। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी लास्ट स्लाइड। तो लोकल हेरिटेज साइट जदि इम्प्रूव करे देन वी हैव टू एनफोर्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यदि आम पुलिस को जब रात जड़े लेडी एक चली जाए दैट प्लेस हैज द बेस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी तेणु सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लोकल साइट्स हेरिटेज साइट्स वेरी इंपोर्टेंट। देन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जब खराब हो हेरिटेज साइट विल लूज इट्स यूएसपी। देन रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग मीडिया मान जो कहे जदि किसी क्राइम हो अधिक रिपोर्टिंग हो माइनस यदि नेगेट न हो माइनस तो इट हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। नीड टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज टू कीप इट क्लीन हमको से एरिया लिटर फ्री रखार अच्छे 50 माइक्रोन रु कम प्लास्टिक कैरी बैग मना हमार अच्छे। देयर आर मेनी प्लेसेस व्हिच पॉलीथीन फ्री जोन्स। देन municipality capacity should be improved. Everything money matters everything. Then adoption of environmental friendly technology like solar wind यदि हम करि परिबा ताले से जगह रे प्रेशर कम रहबो। एंड another thing is vehicle free zones. ताजमहल पाखरे आपण गाड़ी नहीं जाई पारि vehicle free zones, electric vehicles, ropeways, cycles. Then there should be enterprises to promote heritage tourism. There are many organizations that are coming to promote heritage tourism and it should be encouraged. And finally, study the carrying capacity of the site. See, one has to control the tourism. Thank you. If you have any questions.